last time we did the lesson number 3 about programming, and we were doing about programming, and then we practice it with the Scratch program, and we did the 3 control structure. So what are those 3 control structure, Amisha? Yes, Amisha? So what? What are those control structures? Repetition. Very good. Repetition. Repetition. What are the other? Okay, Genuli, what are those 3? Selections. Good. Selection. So only one you were telling me. Selection. What are the other 2? Sequence and repetition. No? Am I correct? Selection, sequence, repetitions. And we did. And then after that, what we were doing, we discussed the variables. No? So normal variable, and we discussed that the another variable. What is that variable called? Last we did. What is that variable's name, Vihas? Array. Very good. Array variable. Array variable. Right. So what is the difference between normal variable and array variable, Lituja? Lituja? What is the difference between normal variable and array variable? So variable means it input data temporary, and array is array number of values to be stored like array. Okay, Vihas. Vihas. What is the difference between array variable and normal variable? From normal variable, you can only do one task, but with array, you can do multiple. Not the task, but storing data. No, we can store data temporarily for a normal variable at a time. One variable. No, normal variable means we can store one data in the normal variable temporarily. But whereas the array variable, you can store many tables, the same type, many table, many data in the array variable, right? So this is the difference between those two. We discussed that, and we did small practices on that. So today I just want to go through with you the next lesson number 4. Is it okay, or you want me to go to the first lesson and second lesson and third lesson revision, or else we will start with the fourth lesson? I think it is better to start with the fourth lesson, because since we have exam very near, and we have to finish first and second and third, fourth. So from first to fourth lessons will be the target lessons for the exam. So we will have to finish it. Therefore, shall we start with the lesson number 4? Okay, sir. Right. Okay. So lesson number 4 in mainly, that is about the microcontrollers. So microcontroller means it's a basic, it's like a CPU or chips, right? So in this lessons, we are given an idea what are the microcontrollers and what is the electronic side of the computer, electronic sides of the computer, and then especially here it's mentioning about the sensors. There are many sensors. So in this lesson we are asked about to understand about the sensors, and also
it shows us how the environment is being controlled using the sensors, right? So this is what in this sessions mostly we are going to learn. Okay, now so there is a dialogue. So will we go through the book, right? You can see now the book with you. In this chapter will cover the following: identify the devices that uses sensors. So we are going to understand there are many devices which are inbuilt sensors. Introducing the control of processing and output of data collecting from the sensors, and developing code for the purpose, right? So that means we are going to develop the many uh, controlling of the computer processors, right, using these microcontrollers. So now here there is a dialogue, right? A girl and a boy talking, going on the way, right? Girl is Januli, boy is Vihas. Yes, girl, Janu. The sun is up, yet the street lights are on. Isn't it a crime to waste electricity? True, we can minimize the loss to do so. We could use a light sensor to detect the sunrise and the sunset, and based on that light could be automatically switched on and off. I haven't heard of such light sensors. How are they controlled? There are sensors to measure things like soil conditions, temperature, and environmental conditions, and many such. Specialized computer programs could be used to control them. Okay, so now this dialogue you will understand what about this, right? It says by using the sensors with those devices, the waste are going to be stopped. There will be no wasting. So that will happen, right? Then sensors can detect the environment changes, and according to the detection, the sensors are giving the result to a microcontroller. So microcontroller is going to process them. Then according to that, it gives us that information. That is how we are going to know about we are going to use the microcontroller. Now here you can see here use of sensors to identify environmental changes. පරිසරයේ තියෙන වෙනස්කම් හඳුනා ගන්න අපි sensors පාවිච්චි කරනවා. To use sensors to detect environmental conditions and to set related information, they must be connected to the computer. So we have to connect them to the computer to understand to get the information, no, related information. The basic function of the computer are to input or collect data, process data according to the given instructions, and to output process necessary information. So now here what it says, the basic function that is been happened in this. Okay, now here you are inputting data, and the data is going to be processed in the next box. The final box you get that output necessary requirement. Okay, right. Shall we write down something, otherwise you will sleepy, and also nothing will write now, so just write down. Lesson number 4, use of multi-controller.
microcontroller. Okay, so we'll write down in this lesson in this lesson in this lesson we will identify we will identify we will identify devices that use devices that use විහස් මට පොඩ්ඩක් ආයෙ කියන්න ලියුව එක. Sir, we wrote in this lesson we will identify devices that use That use many sensors. Many sensors. Okay. Next point. ඒකම වාක්‍ය ලියා ගන්න නෙවෙයි වාක්‍ය. We will learn controlling the processing. We will learn controlling the processing. Controlling the processing and output the information right. Anisha කියවන්න බෑ ලියාගත්ත එක. We will learn controlling the processing and output the information. Output the information. Right. Full stop දැන් ඔගේ ඇති right. Next subheading called microcontrollers. Right, microcontrollers. ඒකට අර්ථ ලියා ගන්න. Microcontrollers are the microcontrollers are the microcontrollers are the chips that contains microcontrollers are the chips that contains data and instructions to process them to process and to identify the environmental changes. Okay. Right. So following diagram illustrates the following diagram illustrates
Following diagram illustrates how the sensors are detecting and working අන්න ඔය ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳගන්න මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එක පුතා මෙන්න මෙතන තියෙන ඩයග්‍රෑම් එක ඉන්පුට් ප්‍රොසෙස් අවුට්පුට් කියලා තියෙන මෙන්න මෙතන අර දවල් රෑ පෙන්නලා දාලා තියෙන අන්න ඒක ඇඳගන්න Okay. in page number 48 හරිද ඉවරද Yes, sir. ඈ Yes, sir. ගැටළු ඉවරද Yes, sir. okay
හරි නේද? තාම ලියන්නේ අඩිය. Finish? Once you finish it, Yes, sir. raise your hand. හරිද? එහෙනවද? right. දැන් එතකොට ඔය උතන තියෙන ඔය ඩයග්‍රෑම් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. සෙන්සර්ස් හයි කරලා තියෙනවා. ඒ සෙන්සර් එක අරා අපිට මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් එකට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙනවා. ඒ දෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ප්‍රොසෙස් වෙලා අපිට අවුට්පුට් දෙනවා. ඕක තමයි ඔකේ වෙන්නේ. දැන් ඔය වගේ වෙන අවස්ථාවක් කියන්න බලන්න කොහෙද ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන්නේ කියලා. Where you have seen? Yes. Sir, when you are mm, when you open the fridge door. No. Rich dog. The fridge door. Fridge door. How it works with automatically? Sir, when you open it, the sensor works and the light it shines. Yeah, sensors and lights are sorry. That lights are not in sensors. Actually, they are mechanical pointed.
like this, you have a switch, right? Something like in the door, something like switch is available here, switch is available, and the switch is connected to the system. Now when the door is closed, right, this switch comes and press here. So therefore that instructions goes to the microcontroller and works. Have you seen like this now in a big post having like this? Here you have the battery system and this is the light system. Have you seen something like this one? දැකලා තියෙනවද මේ වගේ? මේ වගේ වීදි රේඛා වීදි Street ලාම්පු කියලා lamps කියන. Yes? and ISO. The street. Where? Highway route. Yes, that's correct. And also some public places, no? Some public places that we have here. So what is this one here? Is the solar panel. You know, solar panel, solar panel කියන්නේ මොකක්ද කියලා? So by using the sun you get that power. So this is solar panel. From there the power comes and store here. There is a battery. So in the battery the power comes and store here. Then after that what will happen? So from that the continuously power there because of solar, right? But the problem is, so we have to make that that one switch on and off. No, when that is night, when it becomes night, the bulb should be open. When it becomes day, the bulb should be closed. Right? Clear? So this is how we can do is we are connecting to this system a sensor, right? Light sensor. So when that the morning like 6:30 something around, so that sensor detect that enough light is available. So it gives the signal to the microcontroller. So according to the microcontroller works it and then it's going to switch off it because that sensor gives that the day signal, right? It becomes day signal. In the same manner, if it is evening, around night evening, so what will happen? Sensor detect that it is night. How? There is a dark. So it become dark. Therefore sensor detect that it is dark. And that signal then gives to the microcontroller. So microcontroller accordingly that one will happen, microcontroller works it. Okay. So this is how this works. Right, this is how this is going to work. Have you seen in this sort of a light post? Have you seen that light become lit in the daytime? Huh? No. What about you? So in my aunt's house, there is something like that. What did you say? So in my aunt's house, there is something like. So in the daytime it is switched on? No, sir. No, I mean to say something like this post. Sometimes in some cases the bulb is lit in the daytime. What is the time of that? Morning. In the morning, no. Night. Huh? Night. In the night. In the night, of course, I am asking. In the daytime, the light may be on. What is the situation? Yes, Genuli, what sort of situation that in this outside type of light become lit? How and when? Because it is already working with the sensors now. So automatically this works.
In the morning, the switched off. In the evening, bulb is switched on, because that sensor gives a signal to the microcontroller. So according to the microcontroller works it, no. So but in sometimes the daytime that bulb also lit, right? So let me know what in what condition it can happen. What condition it can happen? Yes, Anisha? No idea? In the daytime, the solar panels, storage, what? නැවත අහන්නේ මේ වගේ ලයිට් දාලා තියෙන එකක් තියෙනවා නම් ගෙනුලි මෙතන සෙන්සර් එකක් කරලා ඉඳලා ඔටෝමැටිකලි දවල්ට උදේට ඒක ඔෆ් වෙනවා රැට ඔන් වෙනවා. මොකද සෙන්සර් එක නිසා. සෙන්සර් එකෙන් තමයි රැද දවල්ද කියලා ඩිටෙක්ට් කරලා සිග්නල් එක මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකට දෙන්නේ. ඒ අනුව මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එක ක්‍රියාත්මක වෙලා අපිට ලයිට් එක ඔන් කරලාද ඔෆ් කරලා දෙන්න කියලා එයා කියනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඩේ ටයිම් එකේදී මොකද ලයිට් එක on the off වෙලා තියෙන්නේ. Now sometime in some cases you will find the light is on in the daytime. What sort of a time? I mean, what is the condition that can happen? Yes, At yes. 4 o'clock in the morning. Huh? At 4 o'clock in the morning. No, no. The other 4 o'clock in the morning also night, no. So it will switched on. I'm When asking in the having daytime. Huh? when having missed in the morning? Mist in the morning. No. Morning, I mean to say, morning means like, like 6:30 light is on. But after that light is off. But even, for example, sometimes you can see in the 12 in the noon, sometimes 12 in the noon, the bulb is on. In which conditions? How it will be on? Because sensor gives you the, in the daytime it is light, so sensor gives it. What is the time? When it is raining with වහින වෙලාවට කළු කරගෙන වහිනවනේ කළු කරගෙන එද්දි, so the sensor detects that there is a darkness and it gives the signal to the microcontroller. So according to the microcontroller it works. Then what will happen? So the light will be on. No? ඔයාලෝ දැකලා ඇති වහින වෙලාවට අන්ධකාර කරලා වහින වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ පාරේ දැකලා ඇති ඒ ලයිට් පත්තු වෙලා තියෙනවා. No one is on it on that one. It's automatically switched on because of the sensors. Because of the sensors. Clear? Right? එතකොට generally තේරෙනවද කොයි වෙලාවද කියලා? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. Right. එතකොට දැන් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල් එකක් ගත්තාම ඔය වගේ ඒ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන පුතා කොටස් කීපයක්. මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල් එකක් ගත්තාම when you look at the microcontroller, right? So there are many parts. Anyway, can you go ahead with the activity book? Just I want to go ahead with the activity book. Can you do with that activity 4.1?
colors we can add? Yeah, not only color, I mean, there is another box. If you want, you can add another one. Here. If you want to remove one, select it and remove. You can remove it. If you want to add another one, you can add. No, I mean another one. I mean, now here 1, 2, 3, 4, 5. No. If you want to add another one, select it and go to here, add one. Okay. If you want some more, you can add it. Okay. If you want to delete, you can delete also. Select it and delete it. Okay. It's up to you. According to your wants, you can add or delete. Finish or not yet? Sir, what did you told us to do? I ask you to do this activity. Which one, sir? 4.1 and 4.2. Generally finished or not yet? Not yet, sir. Are you doing? Sorry, sir. Are you doing? Are you doing? Yes, sir. Okay, okay.
හරිද පුතේ ඔයගොල්ලෝ? Yes. Right, Tavisha. Shall we continue? What is your answer? Make a list of equipment in everyday use that can collect data from sensors and control by the microcontroller. Example, device to detect people and animals enter into the farm secretly. The device to detect to elephant enter into the villages. And what else? Something like. මොකද්ද ජෙවුන්ගේ උත්තරේ ජෙවුන්ගේ එකට? In solar lamps, washing machines, microwave oven, automobile engines, remote controllers, embedded systems. Embedded systems. Okay. Anisha, Anisha, what are the answers for them? Sir, I am still doing. What about Lituja? Sir, device to detect turn on the light and turn off the light according to time. Device to detect open the door in food city. Device to detect wash the clothes in washing machine. Good. Okay. Vihas? Devices that auto open doors, sensors which detect light, sensors which collect uh, information and other things. Pota, we are not asking about the sensors, we ask about the equipment. Okay? We are asking about the equipment, not the sensors. So, the equipment which may contain sensors. Right, sometimes the equipment that may contain sensors, because of sensors that detects a lot of things, right? So it's asking about the not the sensors but the equipment, right? Okay, so whatever the Lituja said and the Jeloni said is correct, right? Those are correct. Right, so we'll move to the lesson. Now here microcontroller we have uh, what is microcontroller here? A microcontroller is actually a chip. Chip means what? Seems to be like this, no? Chip designed to perform some operations according to the given instructions. දෙලද විධාන අනුරූපී කරගෙන දෙලද විධාන අනුරූපී කරගෙන තොරතුරු ක්‍රියා කරවන්න ක්‍රියාත්මක වෙන චිප් එකක් තමයි මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් කියලා කියන්නේ. හරි. what is microcontroller කියලා ප්‍රශ්නයක් ලියන්න. what is microcontroller? Then write down the sentence. A microcontroller is actually a chip designed to perform some operations according to the given instructions. So that sentence you can write down.
Right. So write down like again. ඊළඟට ලියාගමු අපි එකේ. There are next sentence. There are there are many basics components. There are 4 basics components. There are 4 basics components as following. There are 4 basics components as following. First one is CPU. Second one is memory. Third one is system clock. Fourth one is peripheral devices. හරිද? දැන් අපි CPU කියලා ගත්තාම පුතේ මොකද්ද මේ CPU කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකකට CPU එකක් තියෙන්න ඕනේ. right? CPU එකක් නැතුව මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එක අපිට හිතලා කරන්න බෑනේ. ඒකට process වෙන්න CPU එකක් තියෙන්න ඕනේ. right? CPU එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. එතකොට ඒක නිසා තමයි මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් එක process වෙන්නේ CPU එකේ තියෙන process එක නිසා. ඒ වගේම මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකට data store කරගන්න memory තියෙන්න ඕනේ. right? memory එක. તો storage memory එක මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකට තියෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් අපි program කරලා ඉවර වෙලා program එක ලියලා අපි upload කරපුවාම අපේ program එක ගිහලා save වෙන්න තැනක් තියෙන්න බෑ. ඒ save වෙන්න memory එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ස්ථිර මතකයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ save වෙච්ච මතකය නැවත අරගෙන ආයෙ ක්‍රියා කරවද්දී తాවකාලික මතකයන් තමයි ඒක කරන්නේ. එහෙනම් CPU එකට තියෙනා වගේම CPU එක වැඩ කරගෙන යන්න අපිට මතකයක් අවශ්‍යයි. We need the memory, right? It's like a computer, small computer, no? Without computer will not work without memory. We have to have a permanent memory as well as the temporary memory, right? And then it has a system clock, right? System clock means the electronic device, which is electronic device, and that synchronize with the components. For example, in this chips there is another component here, another component here. So these components are working together. So that to work we have to have a system clock, right? This is what we call system clock, right? අපේ system clock කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා දෙනවා. The system clock is an electronic device. It's a device, right? It's a device component. It synchronizes all components. So there are many components. All these components are working together because of the system clocks, right? එකකින් කියන්නේ. ඒතර අපිට ඒක අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි we need to if it is a chip, if it is a micro chip, so it should be able to connect many things, like you know I could be able to connect the speaker. If I want, I could connect with the monitor or the display, right? අර සමහර තැන් වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා නේද? අර welcome කියලා වැටෙනවා. welcome කියලා වැටෙනවා මේ අතර වැටෙනවා මිනිපත් වෙනවා දැකලා තියෙනවද ඒ වගේ චිය. සමහර තැන් වල කඩවල එහෙම ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලරට ඒතර ඒක කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකට. දැන් අපිට අර චූම්පන්ගේ සද්දේ සවුන්ඩ් එක ගන්න ඕන නම් ක්‍රියා කරන්න ඕන නේද? එහෙනම් අපිට පුළුවන්කම තියෙන මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලරට අපිට ස්පීකර් එකක් කනෙක්ට් කරන්න. ස්පීකර් එකක් කනෙක්ට් කරන්න. ඒ වගේ අපිට peripheral devices connect කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසානේ අර ස්ට්‍රීට් ලයිට් එකේදී
අපිට පුළුවන්කම තියෙන ලයිට් එකකට සිග්නල් දෙන්න කනෙක්ට් කරලානේ ඒ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකෙන් අවුට්පුට් එකක් කරන් තමයි දෙන්නේ එහෙම right අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් මේ වගේ මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් විවිධ devices කනෙක්ට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ දැන් මම ඕක කියා දුන්නාට පස්සේ මීට අවුරුදු 3 වගේ ඉස්සෙල්ලා අපේ ඉස්කෝලේ 9 වසරේ ළමයි වගේ යන ඒගොල්ලෝ මේ මොනවාද පොඩි කාර් එකක් හැදුවා කාර් එක හැදුවේ මේ මොකද්ද ඌනෝ බෝඩ් එක පාවිච්චි කළා ඌනෝ මොඩියුල් එකේ බෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා කාර් එක හැදුවේ ඒකට බ්ලූටූත් ඩිවයිස් එකක් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා පෙරිෆෙරල් ඩිවයිස් එක ඒ නිසා ආ රිමෝට් කන්ට්‍රෝලර් එක බ්ලූටූත් හරහා පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් ලැබුණා right ඒතර ඒක තමයි එකෙන් වෙන්නේ පැහැදිලිද කියන එක right ඔය කොටස් හතර ඕකේද ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවද? එතන මයික්‍රෝ චිප් එකකට ඔය කොටස් හතර තියෙන්න ඕනේ. හරි? ඒක ඕකේද? පැහැදිලිද? එතන අපිට volatile memory, non volatile memory මොකද්ද පුතේ volatile memory කියන්නේ generally? The data in the non-volatile memory does not get erased even if there is no electricity. The program that the microcontroller should be executed and stored in it. So what do you mean by the volatile memory? What is the meaning of volatile memory? So Volatile memory is a temporary memory. yeah, and non-volatile also temporary memory doesn't matter. I mean volatile memory in the sense that the data will remain when the power is there only. If there is no power, the data will lost. Right? That is called volatile memory. Non-volatile memory means even the power is there or not, the data will remain. The data will not erased. That is what you call non-volatile. තේරෙනවද? ඒ දෙකේ වෙනස එකයි. අපිට කියන්න පුළුවන් ස්ථිර මතකය කියන්නත් පුළුවන් non volatile වලට right එහෙම කියන්නත් පුළුවන් right volatile කියලා අපිට temporary memory කියන්නත් පුළුවන් ඒක RAM එක ඇවිල්ලා මොකද්ද RAM එක volatile ද non volatile ද volatile ලිතුජ volatile කිව්ව right විහස් Sir, I said volatile. you said volatile ලිතුජ Volatile memory. Jenu generally is it volatile or non volatile Volatile memory? yes it's a volatile memory why because when the power is there only that the data will remain if there is no power everything will be erased so it is volatile memory okay right so you know now microcontroller has these 4 parts because of those 4 parts microcontroller by using microcontroller we can do a lot of work and there are 2 types of chips there are 2 types one is SBC the other one is SCC there are 2 types of boards there are 2 types of boards SBC means single board computer SCC means single chip computer single board computer single chip computer so what do you mean why we are calling computer because those chips are working as a computer so what is computer does so we have to input the data to the computer process them and it gives us information output same as it is that microcontroller can do so we can give the information instruction to the microcomputer a microcontroller and microcontroller works on it and it gives us the information so same as it is the computer does that's why we call it computer single board computer single chips computer clear right there are two main types of boards right so write down this one තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම there are main two
there are main two. There are main three. Two. Sorry, there are main two. There are main two micro boards. There are main two micro boards. මේ දේ නේද කියලා ගන්න. ඔන්න පේන්නේ නැද්ද ඒක? පේන්නේ නැහනේ. දැන් පේනවද? Yes. Okay, can write down.
right, okay. So single board computer ඒ කියන්නේ පුතේ එක බෝඩ් එකක් එක සිංගල් බෝඩ් එකයි තියෙන්නේ ඒකේ ඒක ඇතුලේ ඒ බෝඩ් එකේ තමයි අර ඔක්කොම කොම්පොනන්ට්ස් පහතරම තියෙන්නේ අපි කොම්පොනන්ට්ස් හතරක් තියෙනවා ගුවනේ ඒ බෝඩ් එක තුල කොම්පොනන්ට්ස් හතරම තියෙන ඔක්කොම තියෙනවා ඒකේ දැන් මේ SCC කියන එකේ ගත්තොත් right ඒකෙදි පුතේ එන්නේ සිංගල් චිප් කම්පියුටර් ඒ කියන්නේ ඒ අර අපි කතා කරපු ගොඩාක් දේවල් එක චිප් එක ඒ චිප් එක මත තමයි රැඳිලා තියෙන්නේ. වෙන වෙනම චිප්ස් වල නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක එකම එක චිප් එකක් මත රැඳිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉන්බිල්ට් වෙලා තියෙන නිසා ලේසි නේද? ඉතින් මෙයා වගේ ගත්තාම අපිට තියෙනවා මේ බෝඩ් ගත්තාම මේ වගේ බෝඩ් එකක් අපි ගත්තොත් වර්ග 3ක් තියෙනවා. මේ වගේ බෝඩ්ස් වර්ග 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි මයික්‍රෝබිට් මොඩියුලර් කියන්නේ අනිත් එක ආඩිනෝ මොඩියුලර් අනිත් එක තමයි රස්පබෙරි පයි මොඩියුලර්. එතන මේවා බේස් කිට්ස් කියලා කියනවා. රයිට් මෙන්න මේ වගේ අපිට තියෙනවා වර්ග. කියන්නේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් වර්ග 3ක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ මයික්‍රෝබිට් මොඩියුලර් ගැන අපි දැන් කතා කරනවා. ඊළඟට ආඩිනෝ ගැන කතා කරනවා. රස්පබෙරි පයි ගැන නම් ඔඩුවේ කතා කරන්නේ නැහැ. ආඩිනෝ වර්ග 4ක් තියෙනවා. ඒ හතර මොනවද කියලා පස්සේ කතා කරමු අපි. දැන් මේකත් ලියා ගන්නකො.
හරි නේද පුතේ? දැන් මෙහෙම කරමු අපි. අපිට ඊළඟ දවසේ මේ මයික්‍රෝබිට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආඩුනෝ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. ওই දෙක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ මේ දෙක ගැන කතා කරලා මේ කියන්නේ ඊළඟ දවසේ අපිට මේ පාඩම ඉවර කරන්න පුළුවන්. මහ ලොකු පාඩමක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක පුතාලා මේ පොඩි රිවිෂන් එකක් යන්න. මොකද සමහර අයට සමහර තැන් මිස් වුණා. මම හිතන්නේ ගෙනුලිට එහෙම සමහර අය මිස් වුණා නේ ගෙනුලි. මුල් පාඩම වගේම තියෙන නිසා අපි පොඩි රිවිෂන් එකක් එක යමු. මොකද හේතුව රිවිෂන් එක කියන්නේ කොහොමද එක්සෑම් එක ළඟ තියෙද්දි. මොකද නැත්නම් අමතක කරලා තියෙන්නත් පුළුවන් නේ. රිවිෂන් එකක් ගිහලා ඊට පස්සේ රිවිෂන් එක වුණාට පස්සේ අපි ආ ඊළඟ පාඩම පටන් ගමු. right? ඒ විදිහට යමු. එක්සෑම් සමහරට කල් ගියයි කියලා ආරංචියක් වෙන අතද බොරුද දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ටර්ම් ටෙස්ට් එක එකසේද තප්පු තරංග වෙලා ඉන්න එපා පුතේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් රෙඩි එකේ යමු. එහෙනම් අපි මේ ටික ලබන සුමාන ඉවර කරන්න බලන්න. ඊළඟ සුමානේ අපි රිවිෂන් එකක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වෙලාව අනුව තියෙන විදිය අනුව අපි ඊළඟ කොටස පටන් ගමු. එහෙමදයි නේද? right? okay එහෙනම් අපි අද නතර කරමු. ඒතර next week අපි යන නැවත ආයේ සම්බන්ධ වෙමු. එන කොහොමද ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න මට අහන්න තියෙනවද? ගැටලු මොකුත් තියෙනවද? නෑ. okay එහෙනම් අපි next week එන හම්බෙමු. Excuse me, sir. ඔව් පුතේ කියන්නේ. Sir, by next week, do we have to download one of these base kits of microcontroller? No, Puta, no need because we are not going to do any practicals here, and but there are some microbit module is there, and there is a program that you have to download and you have to do practicals, but not in this lesson. But if you want to practice it, you have to download it and do it practically, and then you have to buy that micro module kit also. That means the board and the connector and all. So you'll have to buy it. But actually in this sessions we are not going to do any practicals on that. We're just explaining only, right? But you will be doing those practicals very thoroughly if you are following computer electronic class. If there is a computer electronic classes are there, they are conducting with those things, and then they are having the base kits also having. They are having base kits, I think 3,500 something like that. And then if you participate for those classes, you will be. Other than that, in this school lessons, we are not just following all those things, but we are just going through. We are understanding this is something like this, right? This is what happening here. Did you understand me, Has? But Yes, sir. still, if you want to do practice, you can download, and the microbit module is there. Download and then just do practice. No harm. It is for your extra knowledge is good, right? Okay, sir. Okay. Right, Anna. Happy next week, Hambi. So God bless you, Anna. Good night. God bless you, Musa, sir. God bless Thank you, you, sir. sir. God bless. God bless you.